Hello các bạn, hôm nay mình sẽ lên tiếp video hướng dẫn các bạn cắt với một kiểu tóc eyelid. Hôm nay mình sẽ chọn cắt một cái phần khung, chân phương cắt cao, phần sai này mình sẽ cắt sát. Rồi, hôm nay mình sẽ đi vào kỹ thuật cắt eyelid. Con máy bạn thấy nó đã có phơm sẵn, nó sừng cái này, kiểu như là bò liếm giả nên là mình sử dụng cắt eyelid nó rất là ok luôn. Rồi bây giờ cùng theo chân mình hoàn thành kiểu tóc eyelid. Mình sẽ dựa vào cái điểm sấy giả ở đây, mình sẽ kẹp thẳng lên trên cái đỉnh tớp luôn. Mình cắt liên kết hai con sai này, mình sẽ kéo từ đây, mình kéo thẳng xuống điểm số 7 này. Mục đích mình giữ ở đây là để mình cắt cho nó liên kết vào đây để mình tạo độ vuốt thì nó sẽ không bị dư ra cái phần tớp. Như anh em thấy thì hai bên đây, ở hai bên đỉnh sau phía gáy nè, nó đang có độ bung ra rất là nhiều ha. Đó, thứ nhất là phần sấy nè, nó đang sấy ngược về đây, phần sấy nó đang sấy xuống này. Đó, mình sẽ kẹp như thế này để mình cắt nó liên kết vào đây. Thứ hai là mình chả con này xuống đây để cắt liên kết vào đây. Khi mình vuốt ngược về đây thì nó sẽ không bị dư ra nó. Và hai đây mình sẽ cắt cao lên để cho nó bóp nhẹ cái phần tóc này lại nha. Đó, nên lưu ý những cái điểm này để mình cắt tốt cho cái tóc khách hàng. Điểm này nó rất là bung lên ha. Thì mình xem cái cá nhân hóa của mình xử lý như thế nào trên cái tóc này nha. Và đầu tiên mình sẽ đi khung phần khung này, mình đi khung chân phương ha. Đầu tiên mình dùng cỡ số 26 mm.